আজকের নতুন ভিডিও আবার চলে এলাম আপনাদের কাছে নতুন ভিডিও নিয়ে। আজকের টপিক হচ্ছে নিজের নামে রিংটোন বানানোর উপায়। চলুন দেখা যাক নিজের নামে কী করে রিংটোন বানাবেন। হ্যাঁ, আর প্লিজ ভিডিওটি পুরোটি দেখবেন, তারপরে কাজ করবেন, নাহলে কিন্তু কাজ হবে না। ভিডিওটা পুরোটা ফলো করুন, নাহলে কিন্তু আপনাকে পরে পস্তাতে হবে তার মতো। আর যে নতুন দেখেছি ইউটিউবে যে ভিডিওগুলো ছাড়ে ওগুলো পুরোটাই ফেক, মানে কোনোটা কাজ হয় না। আমি নিজে ট্রাই করে রেখেছি, আমারটা ট্রাই করুন, তাহলে নিশ্চয়ই কাজ হবে, 100% গ্যারেন্টি সহকারে। শুনুন দেখা যাক তাহলে আজকের নতুন ভিডিও। প্রথমে প্লে স্টোরে যাবেন, সার্চ করবেন মাই নেম রিংটোন। এই যে লাল বাটনটা আছে, এইটা ক্লিক করবেন। আমি ওপেন করলাম। মাই নেম রিংটোন টাচ করবেন। লেফট উপরে লাল রঙের লেখাটা টাচ করবেন। ক্লাসিক্যাল রিংটোন উপরেরটা, এইখানে যা লিখবেন তাই হবে। আমি যেমন লিখছি বাবাই কলেজ মোবাইল প্লিজ। না, আমি বারবার করে দিচ্ছি। বারবার করে দিতে পারেন বা একবার করতে পারেন, যতবার করবেন ততবারই বলবে এইটা ফোন এলে। বললাম যে সেভ করলাম, আবার এইখানে আবার লিখতে এটাই বলতে হবে, যেটা বলেছেন প্রথমে সেটাই বলতে হবে, টাইপ করতে হবে। সেভ করে দিলাম, এটা করলাম। এবারে ব্যাকে চলে যান। এবার রিংটোন 3 নম্বরটাকে 2 নম্বরটা ক্লিক করুন। সেভ রিংটোন, সেভ রিংটোন নিচেরটা আমি যেগুলো বলেছি সেগুলোই দিয়ে দেবেন। এখন শুনে নিন একবার। Babai call, receive your mobile please. 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 Babai হলো
এটা হচ্ছে সেট ইজ রিংটোন, এটা টাচ করবেন, কাজ হয়ে যাবে। সেট ইজ রিংটোন টাচ করবেন, কাজ হবে একদম স্লো। তাহলে ঠিক আছে, আজকে নিজের নামে রিংটোন বানানোর উপায় দেখিয়ে দিলাম। ঠিক আছে, দেখা গেল।